First assessment. Okay, boleh get ready lah. Nanti saya akan bagi group. By group first assessment. Okay, boleh nampak screen? Boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, today we will learn a new chapter, okay, which is the system of linear equation. Okay, chapter 2. Okay, before we start this chapter 2, okay, at the end of this chapter, okay, you should be able to identify, okay, what is the system of linear equation and recognize the system of linear equation. Okay, the second objective, okay, you should recognize what is the row echelon form and reduced row echelon form. And the third one, okay, you should be able to solve the system of linear equation, okay, using Gaussian or Gauss-Jordan elimination method. And number 4, okay, you can conclude, okay, whether the system of linear equation is unique solution, no solution, or many solution. And the last one, solve a homogeneous system of linear equation and determine whether this system is trivial or non-trivial solution. Okay, so there are 5 main objectives in this chapter. Okay, first we look at the introduction for linear equation. Okay, what is a linear equation? Okay, linear equation is an equation that having a maximum order of 1, okay, is known as a linear equation. It has the order of 1, or the degree of equation is 1. Okay, below are the some example of linear equation in 1 variable, 2 variable, and 3 variables. Okay, the first column, we look at the linear equation in 1 variable. Okay, this one, okay, 3x plus 5 equal to 0. There's 1 variable, variable x. Okay, and the degree of x is 1. The degree of x is 1. That's why we call it linear equation. Same as second example, third example. Okay, the second column, the linear equation in 2 variable. So in this column, we have 2 variable, variable y and x. And the degree of variable y and x is also equal to 1. The same as second example, variable a and b, the degree of a and b is equal to 1. Okay, x. And the third one, x and y. And the third column, the linear equation in 3 variable. Okay, we have variable x, y, z equal to 0. And the degree for x, y, z is also equal to 1. Okay, the power of this variable. Okay, the second example, we have variable a, b, c. And the third example, we have x, y, z. Okay, let's look at this example. Determine which equation are linear equation. Okay, number 1. Is it linear equation? Okay, number 1 is a linear equation. Okay, because the degree for x and y is equal to 1. The power of x and y. Okay, B. Okay, B is not a linear equation. Okay, because we have the multiplication of variable x, y, x, z.
cannot be multiplication of the variable. Okay. And this, although this variable y, the degree is equal to 1 kan, but it has multiplication of variable x and z. And number C, okay, it is a linear equation, okay, because the degree of x1, x2, and x3 is equal to 1. Okay, ni tadi tak ada lah ni. Okay, D is also a linear equation, okay, because the degree of x, y, and z is equal to 1. Okay, E is not a linear equation, okay, because it involves the trigonometric function in variable x. So trigonometric function cannot be, if this system has the trigonometric function, it is not a linear equation. And the last example is the linear equation, because the degree of x and y is equal to 1. Okay, tips to determine whether the system is linear or non-linear equation. Okay, first, do not involve any products or roots of the variable. So, contoh kat sini, you all tak perlu, boleh ada produk lah. Produk tadilah contoh B kan, example B. The product of X and Z variable or the root. Okay, for example, the root, we have the square root of X. So it cannot be a linear equation. Okay, and all variable occur only to the first power and do not appear as argument for trigonometric, logarithmic or exponential function. Ini contoh yang tadilah trigonometric function E. So there's a tips for linear equation. Now we look at the system of linear equation. Okay, so what is the system of linear equation? System. Okay, a system of linear equation with m equation and n variable can be written as this one. A11x1 plus A12x2 plus A13x3 plus until A1nxn equal to B1. So this one, this is the first equation, the first linear equation. And we have the second linear equation, third linear equation, okay, until m linear equation. M linear equation. So that's why we call this is the system of linear equation, because it involves more than one linear equation. Dia ada banyak equation. And the system consists of n variable. So we have variable x1, x2, x3 until xn. Okay, look at this system of linear equation. Okay, where A is the coefficient of variable x. Okay, variable x, x1, x2, x3, there's a coefficient. We call A, coefficient A. This one A ni we call the coefficient. A ni, A is the coefficient. Okay, a solution set of system linear equation is a sequence of number S1, S2, S3 until Sn that satisfy all the equation in that system. Okay, so we can solve this system
Okay, either using Gaussian or Gauss-Jordan elimination method. Okay, we have to transform this system into augmented matrix. Okay. Now we have to transform the previous system of linear equation, this one, into the matrix form. Okay, there are two types of matrix form. Okay, this one is generated from the system of linear equation. So we have the coefficient matrix is the coefficient for variable x. Before this, we have A1, A2, A11, A12, A13 until A1n. And also we have the x. X is the variable matrix. Okay, equal to B. B is the constant matrix. Okay, but for this system, we have to transform into the augmented matrix. So the augmented matrix consists of the coefficient matrix. Okay, equal. Okay, ni equal lah. Palang kan. So equal to the constant matrix. This one ni coefficient matrix. Coefficient equal to the constant. We have to transform that system into this one, into the augmented matrix. Okay, so how to solve this system of linear equation? Okay, there are two methods. Okay, there are two methods. Okay, first one is using the Gaussian elimination method. Okay, the Gaussian elimination method. Okay, we follow the row epsilon matrix form. Okay, we have to reduce the augmented matrix into reduced epsilon matrix, REM form. Okay, what is row epsilon matrix or REM form? Okay, RM form. Okay, this is the characteristic for RM form. Okay, any zero rows at the bottom of the matrix. Okay, for each non-zero row, okay, the first entry is 1. Okay, ni 1. Leading 1. 1. Okay, leading 1. Okay, the third characteristic, leading 1 in the top row is further to the left than the leading 1 in the row below it. Okay, so example ni, example for RM form or row epsilon matrix form. Okay, we have any zero rows at the bottom of the matrix. Okay, ni first characteristic dia. Zero rows at the bottom of this matrix. Okay, the second, for each non-zero row, the first entry is 1. Okay, for each non-zero rows. Okay, the first entry. Okay, this one, the first row. Okay, we have the first entry is 1. And look at this second row. Also, the first entry is equal to 1. Okay, saya buat warna merah lah ni. Okay, and the third characteristic, leading 1 in the top row is further to the left than the leading 1 in the row below it. Compare the first and second row kan. So the top row is further to the left. Dia ke kiri compared to the second row. This second row is further to the right. Okay, boleh tak ni?
RM form. You all perlu tahulah RM form ni penting untuk ni Gaussian. So Gaussian we follow RM form. Okay, ada soalan? Kita tengok contoh yang lain. Okay, the second method, we use the Gauss-Jordan elimination method. Okay, so for Gauss-Jordan elimination method, we follow the reduced row echelon matrix form, RREM. Reduced row echelon matrix form. Okay, it has the same characteristic as row echelon matrix form. Okay, and every column that has leading one, all entries below and above the leading one are all zero. Okay, ni one. Okay, same characteristic as RM form. Okay, but every column that has leading one, all are zero. Okay, for example, we look at this first row. Okay, this is the leading one for the first row. So the below leading one are all zero. Zero, zero. Okay, and then we look at the second row. Okay, second row. Okay, leading one, this one. At the second column, leading one. So below and above this leading one is also zero. And the third row. Okay, first we look at the leading one at the third row. Okay, this one, leading one. So all the entries above leading this third row, leading one, is all zero. Zero. Okay, so this is the characteristic for RREM form. So you have to differentiate what is the REM and RREM form. Okay. Okay, now we look at the example 2. Okay, determine whether these matrices are REM, RREM or not. Okay, A. Is this REM or RREM form? Cuba jangan tengok jawapan. Okay, first I will identify dulu the leading one The leading one for first row. Okay, kita tengok ni. Leading one, second, leading one, third ni. Leading one dekat sini kan. So, okay, yang ni apa? Ni REM form ke, RREM form ke ataupun bukan? Bukan. Bukan kan? Okay, sebab sepatutnya kat sini, leading one dia kat sini lah. Ni sepatutnya boleh zero. Kena zero ni. Kena jadikan dia zero. So kalau dia zero, dia adalah ni kat sini. So dia adalah REM form lah. Okay, B. Kena tengok leading one untuk setiap row. Leading one. Okay, leading one. Second row, third row. Okay, leading one. Okay, fourth row, fifth row. Tak ada leading one kan, zero. Okay, so kat sini kita tengok dia punya atas dan bawah zero tak? Untuk setiap leading one ni. Sebab kita nak bezakan antara REM dan RREM kan. So ni adalah RREM lah, reduced row echelon matrix. Okay, sebab atas dan bawah dia semua zero. Atas dan bawah leading one semua zero. So dia RREM form. Okay, C. Tengok ni first row. Okay, ni leading one. Okay, second row.
Okay, leading one kat sini. Okay, dan kita tengok atas dan bawah leading one tu ada zero semua ke ataupun ada yang tak? Okay, kat Ada sini yang kita tak. tengok ada yang tak kan. Second row ni atas dia tak kan. Bukan zero. So dia adalah REM. Dia kalau atas dan bawah leading one zero tu dia RREM. Okay, kalau dia atas atau bawah dia ada yang bukan zero, so dia REM. Reduce echelon matrix. Row echelon matrix. Bukan reduce. Yang RRM ni reduce row echelon matrix. Okay, D. Okay, kita check leading one. Leading one, leading one. Okay, so atas dia bukan zero. So dia REM. Row echelon matrix. Okay, E. E awak check. Okay, kita tengok kat sini. First row leading one dia kat sini. Okay, tapi second row sepatutnya leading one dia dekat sini kan. Tapi dia ada dekat sini. Dia ada one kat sini. So dia not REM or RREM. Sebab kat sini lah. Okay, F. Okay, leading one for the first row. Okay, second row leading one. Shift to the right lah. Ke kanan. Then third row. Okay, this leading one. At the third column. So, okay. Then kita tengok bawah dan atas leading one is zero or not. Okay, are all zero kan. 0, 0, 0. So, this is RREM form. Kita tengok yang leading one je. Kalau yang selain tu dia boleh lah apa-apa nilai. Okay, ada soalan tak? Ni, REM and RREM. Row Madam. echelon matrix and reduce row echelon matrix. Madam. Ya? So maknanya untuk tentukan sama ada dia REM ataupun RREM ni tengok dia mesti satu row ada satu saja. Satu. Satu je leading one. Setiap row ada satu leading one. Okay, faham madam. Madam, Ya? kan setiap row ada satu je kan nombor kan, nombor satu kan. Satu leading one lah. Dia nombor dia memang ke belakang akan ke belakang. Dia ke kanan. Inilah Okay. third characteristic tadi kan. Dia ada mention kat sini kan. Leading one in the top row is further to the left. Ayat dia ni sama lah. Further to the left than the leading one in the row below it. Sama, maksudnya sama lah ayat yang row yang kedua dia mesti ke kanan lah kan. Maksud dia kat sini row pertama dia ke kiri. Maksud dia sama dengan kalau row berikutnya dia mesti ke kanan. Dia punya leading one. So jadi madam, kalau yang soalan E tu, Yang mana E ni? kalau soalan E tu yang leading one yang dekat belah kanan tu kalau dia kosong pun dia still not REM yang RREM lah. Kalau dia kosong pun dia still not REM lah. Okay madam. Okay, ni awak perlu tahu form ni sebab kita nak bezakan method mana kan. Macam ni REM awak perlu tahu kalau in case soalan dia suruh Gaussian. Gaussian elimination method. So awak gunakan REM. Kalau RREM ni dia suruh gunakan method Gauss-Jordan. Sebab tu penting untuk awak tahu form ni lah. REM or RREM form. Yang ni kena mahirkan Yang ni majority nanti awak memang akan gunakan ni. Gaussian or Gauss-Jordan elimination method. So awak kena tahu bentuk dia tu. Betul-betul. Ada soalan? Lagi? Tak ada? Tak ada madam. Tak ada. Okay, tak ada. So kita tengok next.
Okay, how to perform the Gauss and Gauss-Jordan elimination method? Okay, we use the elementary row operation, ERO. So kita gunakan elementary row operation lah. Okay, first, okay, there are 3 steps in elementary row operation. Okay, first, it has the first step, okay, involve the interchange 2 rows. We can interchange the 2 rows. Okay, contoh sekejap. Okay, contohlah diberi matrix. Okay, contoh saya beri matrix. Okay, we have, okay, this, sekejap. Okay, we have this augmented matrix. It's from the system of linear equation. Okay, to transform this matrix into REM or RREM, we must use this elementary row operation. Okay, the first step, okay, involve the interchange 2 rows. Okay, interchange 2 rows. So, in order to make the first row is leading one, so we have to interchange 2 rows. That's it. Okay, so we have to interchange the row 1 with row 2. Contoh row 1 interchange with row 2. So we have 2, 0, 4, 2, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 5, 2, 4. Okay, sebab kita nak jadikan yang atas ni, dia mesti kita nak jadikan leading one kan. Okay, so and then second step, okay, multiply a row with a non-zero constant. Okay, yang ni biasanya kita nak sama nak jadikan leading one atau kita nak jadikan leading one ataupun nak jadikan bawah leading one tu 0 lah. So kita involve this operation, multiply a row with non-zero constant. Nanti saya akan tunjukkan lah yang lain. Untuk yang ni contohnya boleh jadikan yang ni lah kan, kita nak jadikan leading one kan. So multiply with a non-zero constant. So we have to multiply with 1/2. Okay. Okay, sorry. Kita sambung tadi. Okay ni. Okay, the second okay, second step, multiply a row with non-zero constant. Okay, yang ni lah tadi. Kita nak jadikan the first row leading one kan dekat sini. So kita kena multiply with 1/2 row 1. 2 row 1. Untuk jadikan dia leading one.
So semua yang row 1 ni kena multiple with 1/2 lah. Dia akan jadi 1, 0, 2, 1. Okay, yang mana yang tak row yang tak melibatkan apa-apa, you all salin balik. Okay, the third step. Okay, add a row that has been multiplied with a non-zero constant to another row. Okay, biasanya yang third operation ni kalau kita nak jadikan bawah leading one ataupun atas leading one tu 0. Okay, contoh macam ni dia dah 0 kan. Okay, contohlah saya okay, saya padam tadi. Macam mana? Kita ubah ni lah. Saya ubah ni itu. Tu kan. Okay. Okay, saya ubah yang ni. Okay, add a row that has been multiplied with a non-zero constant to another row. Okay, biasa kita akan gunakan yang ni untuk jadikan bawah atau atas leading one 0. Ini awak tengoklah kat sini leading one. Kita dah dapatkan leading one first row at the first column, the second row leading one, the second column. Okay, syarat dia mesti bawah and atas leading one 0 kan. Okay, untuk yang ni kita nak jadikan 0. So kita gunakan operation yang ni. So operation dia macam mana nak jadikan bawah ni 0. So kita multiple with negative 2 lah. Row 2 plus row 3. Untuk jadikan ni 0. Negative 2 times 1, negative 2 plus 2. So 0. Dia akan dapat 0. Okay, boleh. Kita akan gunakan third operation yang ni lah. So dia akan jadi 1, 0, 2. 0, 1. Okay, 0, 0. Okay, ni semua darabkan negative 2. So 0, 5. Okay, so negative 2 plus 4. 2. Okay, dan kita dapat yang ni kan. Okay, last sekali kita jadikanlah the third, first, second dah leading one ni, leading one. Okay, the third row kita kena jadikan leading one. So multiple with 1/5. Row 3. Dia akan jadilah 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 1/5. Okay. So kat sini kita dah dapatlah semua leading one kan. First row leading one. Okay, the second row leading one is here. The third row leading one. So this is the REM form. Row echelon matrix form. Okay, so we follow this one, follow the Gaussian elimination method lah. Gaussian elimination method. Madam. Ya. Step yang last tu kan yang madam darab negatif 2 dengan tambah row ketiga tu. Kenapa 5 tu tak berubah 5 ni. Cuba awak darabkan. Negatif 2 darab kosong kan. Kosong tambah 5. Okay, nampak. Terima kasih madam. Sebabnya awak dah jadikan kosong yang ni kan. Jadi awak kena darab kan. Negatif 2 ni darab semua ni. Sama juga macam ni. Negatif 2 darab 1 tambah 4. Dapat 2. Okay madam, terima kasih madam. Okay. Ni memanglah kita tengok pening sikit kan.
Sebab tu awak kena mahirkan nanti yang ni. Elementary row operation. Kita akan gunakan dalam semua chapter nanti akan gunakan. Yang ni antara topik yang paling penting lah. Okay, so solution ni sampai Gaussian je lah kan. Gaussian elimination method REM form. Okay, kalau lah soalan dia tanya, okay, transform into, reduce the matrix into reduce row echelon matrix form RREM. RREM kan. Jadi awak kena, yang ni awak kena jadikan dia 0 lah. Kalau soalan dia nak guna, dia tanya sampai RREM kan. So yang ni kena jadikan 0. So kalau RRM dia follow Gauss-Jordan. Gauss-Jordan elimination method. Okay, kalau dia tanya, dia suruh gunakan Gauss-Jordan, okay, ni nak jadikan 0. So operation apa yang perlu kita gunakan untuk jadikan 0? Yang tu ni. Operation apa? Darab 1/2. Apa? Row 1 tu darab 1/2. Oh, tak boleh. Kalau row 1 awak darab 1/2 kat sini kan, nanti kan dia akan effect awak punya ni leading 1 awak ni. Awak tak boleh kacau leading 1. Kalau darab 1/2 nanti leading 1 awak jadi 1/2. Dah tak leading 1. Row 3 darab -2 tambah dengan row 1. Awak perlu gunakan yang third operation ni tadi. Add a row that has been multiplied with a non-zero constant to another row. So maksudnya kena darabkan negatif 2 row 3 kan, tambah row 1. Negatif 2 row 3 tambah row 1. Kita nak jadikan ni 0 without kacau leading 1 yang lain ni. So dah gunakan operation yang ni, then awak akan dapat sini saya tulis. Yang lain yang apa tu? Yang operation yang kita tak yang mana row yang kita tak gunakan, kita salin balik lah. Yang ni kita nak kacau row 1 kan. So yang lain awak salin balik 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Okay, kita nak tukarkan row 1. So negative 2 row 3 plus row 1. Okay, so negative 2 times 0. Kita tengok, refer kepada yang ni. Semua ni, row yang ketiga kan. So negative 2 darab kosong 0 plus 1. So 1, dia still 1. Dia tak kacau lah leading 1 awak yang tadi. Okay, ni negative 2 times 0 plus 0. So 0. So negative 2 times 1 plus 2. So akan jadi 0. Okay, ni negative 2 times 2 over 5 plus mana? Plus 1. Kita dapat apa? 1 over 5. 1 over 5. So akan dapat lah kan. Dan solution dia akan dapat in the form of RREM form ni. RREM form. So RREM form ni Gauss-Jordan lah, guna method Gauss-Jordan. Madam, Okay, ya. Yeah. dia nak ambil macam mana yang row 3, row 1 tu macam nak darab dengan yang mana satu? Tambah yang mana? Yang ni. Ah. Yang ni. Soalan ni macam mana awak nak tahu guna apa? Guna yang mana? Okay, daripada sini faham tak? Sampai RM form ni. Sampai yang kat sini, faham tak?
kenapa dia jadi macam ni, tahu kan? Lepas tu ni Tahu. ni kenapa gunakan operation ni, sebab awak nak jadikan yang dua ni, nak jadikan dia kosong. Sebab in case kalau dia suruh guna, dia suruh tukarkan kepada RRM form kan, nak jadikan ni kosong kan. So nak jadikan ni kosong, awak kena fikir lah apa operation yang awak perlu gunakan supaya ni dapat kosong. Jadi awak gunakan, kita tak nak kacau leader one yang lain ni kan, yang ni kan. Ada juga tadi bagi tahu nak jadikan ni, tak boleh juga kan kalau darabkan 1/2 ni akan jadi 1, nanti susah lah juga kan. So, jadi kita gunakan operation yang ni lah, yang ketiga ni. Negatif 2 darab 1 tambahkan dengan 2 supaya ni jadi kosong. Senang kalau nak jadikan operation, nak jadikan row tu kosong ke apa kan. Gunakan operation yang ni lah. Macam mana nak gunakan yang ni, kita ikut kreativiti awak lah yang ni, untuk yang ni kan. So kalau awak gunakan row 3, dia mestilah guna row 3 sebab kita nak reducekan ni dekat third column kan. Third column ni yang melibatkan yang jadikan kosong. So kita gunakan row 3 ni. Sebab row 3 ni ada 1. Kalau kita gunakan row 2 tak boleh. Row 2 sebab kosong. 2 constant dalam kosong mesti kosong kan. Kosong tambah row 1, tak ada efek juga apa-apa. Madam. Boleh faham tak? Madam. Boleh jawab tak soalan? Madam. Ya? Ya. Nak tanya dia punya equation tu memang dia kena tambah tak boleh buat kalau 2R3 tolak R1. 2R3 tolak R1. Ke dia memang kena tambah? Boleh juga kalau nak tolak, tapi saya lagi suka tambah lah sebab kat sini kalau ikut dia punya tu pun tambah kan. Add a row. Okay, madam. Kalau nak tolak pun boleh juga. Yang penting ni akan jadi 0. Okay, thank you, madam. Okay. Kalau tolak jadi 2 row 3 tolak row 1 lah kan. Tapi akhirnya dia akan dapat sama juga. Okay, lagi ada soalan tak? Madam. Ya? Nak buat benda ni ada turutan ke? Ke kita kena cari satu dulu? Maksudnya jadikan dia leading one dulu. Jadikan leading one dulu. Ikut turutan lah juga sebenarnya kan. Jadikan macam yang tadi. Jadikan setiap ni leading one dia dulu. Jadikan. First jadikan dia leading one. Untuk first row ni. Okay, second awak tengok. Bawah leading one tu 0 tak? Better kita jadikan 0. Semua bawah leading one yang first row tadi kan 0. Okay, dah jadi 0. Kita tengok yang leading one. Kita cari leading one untuk second row pula kat sini. Ikut step kan. Bawah and then bawah leading one 0. Kita jadikan ni 0. Kita tengok bawah dulu Kita tengok bawah dulu. Atas tak perlu kacau dulu pun tak apa. Okay, then baru kita jadikan third row. Third row leading one. Sampai sini. Sebenarnya solution sampai sini pun boleh. Ni tadi. Tadi saya tambah soalan lah kalau dia suruh gunakan Gaussian kan. Jadi awak perlu jadikan atas ni 0. Kalau tak perlu awak reduce sampai sini je pun boleh. Solution akhir dia akan dapat sama. Syarat dia tadilah bawah leading one jadikan 0. Ini tadi. Step dia. Bawah leading one 0. Then awak boleh solve. Okay, madam. Thank you. Okay. Okay, so a system of linear equation may have no solution, only one solution, or we call unit solution. And the third one is
infinite many solution. So dia ada 3 jenis solution lah untuk ni, system of linear equation. So depend kepada apa yang solution akhir yang awak dapat. Okay, contohnya kat sini kan, awak dapat yang ni kan, solution ni. Gauss Jordan tadi kan. So kat sini, okay, variable, contoh variable yang digunakan kat sini x, y, z. X, y, z. So kat sini kita boleh tahu, tulis bawah ni, tulis sebelah lah. So macam mana kita nak baca solution dia? Okay, kita baca daripada last row ni, third row. So x, y, z. So kat sini z means 1 kan, 1 ni 1z lah. So 1z equal to 2/5. So z equal to 2/5. And then kita baca second row. Okay, 1y kan kat sini, 1y. So y equal to 1. Y equal to 1. And last sekali kita baca first row lah. So first row ni 1x. 1 ni maksudnya 1x lah. X equal to 1/5. Okay, so this solution we call unique solution or one solution. This is unique solution. Nanti kita akan tengok yang lain. Solution yang lain nanti you akan dapat bentuk yang lain lah. Akan dapat sama ada yang lain lah, no solution ataupun infinite many solution. Nanti kita akan tengok contoh yang lain. Medium, untuk kalau Gaussian pula medium? Gaussian. Yang tu lah. Okay, so daripada kalau Gaussian pun akan dapat jawapan sama jugalah. Okay, cara nak baca dia. Cara nak baca dia. Okay, cara nak baca pun sama, baca daripada bawah. Kan, daripada third row ni. Okay, bacalah ni. So 1, okay ni tadi x, y, z kan. So 1z equal to 2/5. So z equal to 2/5 lah. Dan kita baca second row. Second row y 1y kan. So y equal to 1. First row. Okay, first row kat sini tengok. Ada 1x plus 2z. Ni 1x 2z kan. So, kena buat kat sini, kena buat equation lah. X plus 2z equal to 1. Dia awak kena solve kat sini. So x plus 2z. 2 substitute ni. 2/z substitute 2/5 equal to 1. So nanti awak akan dapat ni lah. X equal to 1 minus 2 times 2/5 akan dapat 1/5. Akan dapat sama. Akan dapat sama lah macam ni. Okay, boleh? Okay, madam. Boleh, madam. Ada lagi soalan? Tak ada. Tengok ni. Okay, ni contoh types of solution to a system of linear equation in graphical. Okay, consider a system of two equation in two unknown xy represent by two lines in xy plane. Okay, solution will be point of intersection of this line. Okay, for case 1, okay, there's no solution because there's no intersection between two lines, these two lines. Okay, kalau awak solve pun ni tak akan dapat kan.
Awak solve contoh ni kita gunakan simultaneous equation kan. Okay, yang ni simultaneous equation. Apa? 1, 2 kan. Guna negatif lah. Negatif akan dapat 0 equal to 9. So dia tak no solution lah. 0 not equal to 9. Okay, that's why kat sini no solution, no intersection. Okay, for case 2, okay, if we solve simultaneously using elimination method, okay, kat sini awak akan dapat apa? Okay, if we eliminate y, value y, so kita gunakan plus lah kan? Plus, operation plus. So 2x equal to 4. So x equal to 2. Okay, x equal to 2. Then y equal to, okay, substitute into first equation, akan dapat x equal to y. Y equal to y equal to 2 juga. Madam, tadi case 1 tadi no solution sebab x dengan y mati kan? Okay. Left hand side dapat 0 kan. Cancel, lepas tu constant dia ada nilai 0. Dia ada nilai 9 lah. Okay, yang ni kita dapat x, y kan. X equal to 2, y equal to 2. So there's one intersection kat sini. That's why kat sini unique solution or one solution. Unique solution or one solution. Unique solution. Unique solution. Macam kita dapat tadi lah. Yang dapat yang contoh yang tadi kan. Mana tadi? Yang ni. Okay, yang ni tadi ni unique solution lah. Or one solution. Okay, case 3. Okay, case 3 kalau you all solve akan dapat 0, 0 kan. Dapat ni 0 equal to 0. Contohlah ni kita gunakan, kita nak solve ni kan. Kita multiple with 2. So kat sini nanti awak nak cari x and y akan dapat ni 0. Okay, the right hand side pun akan dapat 0 juga. So 0 equal to 0 lah. So this is infinite many solution. Dia maksudnya dia graf dia ni dia sama, dia dekat apa? Dia intersect pada tempat yang sama lah kat sini. Graf yang ni sama dengan graf yang ni. That's why kat sini infinite many solution. Nanti kita akan tengok contoh-contoh yang ni lah, case 3 and case 1 ni. Okay, ada soalan tak? Tak ada? Kita tengok example 3. Ini contoh yang tadi lah. The three operation for elementary row operation. Okay, A involve the interchange the row. So we interchange the first row with second row. Ni contoh je lah ni. So we interchange first row with second row and we get this new matrix. Okay, B multiply the first row with 1/3. We multiply this first row with 1/3. So we get this new the first row lah. 1, -2, 3. And C multiply the first row with -2 and adding it to the third row. So -2 times row 1 plus row 3. So -2 times row 1. So -2 times row 1.
all the first row we have to multiple with -2. Okay, plus R3. Then we have this new R3, row 3. Ni row 3 ni silap ni. R3. -2 row 1 plus R3. Okay. Yang ni. Contohnya lain Okay, example 4, solve the following system of linear equation using Gaussian and Gauss-Jordan elimination method. Okay, we have this system of linear equation. Okay, we have to transform this system into augmented matrix. Augmented matrix. Kena transform kepada augmented matrix. So we have 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1. Masuk. Hello? Zulaika tak tutup mic. Boleh siapa boleh on, boleh off mic? Okay, ada soalan tak? Tak ada Okay, ni dah tukar kepada augmented matrix. Okay, then apa perlu kita buat? First, kita tentukan first row leading one, dia ada leading one ke tak kan? Okay, so kat sini the first row has leading one. Dah ada leading one. Okay, then kita jadikan bawah leading one 0. Yang mana bawah leading one tu kita jadikan 0. So we use this operation. Nak jadikan dia 0 kan, yang ni kan, nak jadi 0. So we use this operation, -3 row 1 plus row 2. Transform into row 2. Jadikan 0. So yang mana yang kita tak ubah, yang kita tak kacau operation dia, kita salin balik lah. Operation 1, 1, 2, 1. Ini jadikan 0. So -3 times 1 is -3 plus 3, 0. -3 times 2, -6 plus 4. So -2. And then -3 times 1 plus 1. So -2. Okay, dah sampai sini. Okay, apa perlu kita buat? Jadikan row kedua 1. Jadikan row kedua 1, leading one. Ni dah leading one kan? Jadikan row kedua 1. So, kita gunakan operation. Jadikan 1. Okay, multiply row 2 with -1/2. Jadi inilah 0, 1, 1. Okay, so sampai sini adalah Gaussian lah, Gaussian elimination method, REM form. This is REM form, row echelon matrix form. Ini row echelon matrix form. Row echelon matrix form yang ni, yang dalam dia ni. So daripada sini pun sebenarnya boleh carilah solution dia kan. Di sini so akan dapat ni x and y kan. So x, y kan. Kat sini akan dapat y equal to 1. Okay, x plus 2y equal to 1. So x plus 2 to 1. So x equal to -1. Di sini. Okay, then soalan lagi dia tanya, okay, solve using the Gaussian elimination method. Okay, so Gaussian elimination method, we have to transform into reduced row echelon matrix. So kita perlu jadikan syarat dia atas dan bawah leading one adalah 0. So kita perlu jadikan 2 ni 0 lah. So we use operation -2 row 2 plus row 1. So
So we get this RREM form. RREM form. Okay, then solution for Gauss Jordan akan dapat yang sama lah. Y equal to 1. Ni X, Y kan. So X equal to negative 1. Okay, this solution is same as using Gaussian elimination method. We have X equal to negative 1, Y equal to 1. Okay, so therefore this solution is unique solution. Or one solution. Okay, ada soalan tak? Contoh sama macam tadi lah. Okay, kita tengok contoh lain. Okay, yang ni contoh. Okay, ni pun sama ni tadi akan dapat. Ni akan dapat unit solution juga. Ni boleh tengok, boleh tengok sini. Tengok yang lain, yang dapat contoh lain. Tengok no solution. Okay, yang ni pun akan dapat sama juga yang ni. Okay, ni dah reduce untuk yang ni sampai REM form lah. RREM form. Ini. Okay, yang ni REM form. So ni akan dapat yang sama juga. X, Y equal to 5 over 2. X equal to negative 1 over 2. So ni unique solution. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, yang ni kalau dia dapat no solution. Okay, first transform kepada augmented matrix. Augmented matrix. Okay, yang transform ni pun jangan salah Kalau salah, first kat sini dah salah lah. Dah akan effect jawapan awak yang lain-lain. Dah rugi lah nanti kat sini. Okay, dah tukar kan kepada augmented matrix. Okay, so kat sini kita jadikan leading one. Okay, leading one kat sini dah leading one kan. First row is leading one. Dah ada dah. Okay, dan syarat yang kedua kita jadikan bawah leading one 0. Jadi 0. So kita gunakan operation ni lah. Negative 2 row 1 ni dia buat sekali, ni buat sekali Kalau dah mahir boleh buat sekali. Kalau baru-baru nak belajar boleh buat satu-satu lah. Ni dia buat sekali. Negative 2 row 1 plus row 2 transform into row 2. So dia akan ubah ni jadi 0. Okay, and then untuk third row ni jadi 0. So we use negative 3 row 1 plus row 3. Dapat and transform into row 3. So akan dapat ni lah kan. Second row dapat yang ni. Negative 2 row 1 plus row 2. So dapat 0. Okay, ni 0. Negative 4 plus 4, 0. Okay, negative 2 times negative 3, 6. Plus negative 2 is 4. Okay, negative 2 times 0 plus 2. 2. Okay, third row, negative 3 times 1 plus 3, so 0. Okay, negative 3 times 2 plus 6, 0. Okay, negative 3 times negative 3, 9 plus negative 4. Dapat 5. Okay, so ni dapat 3. Okay, so ni kita dah, okay ni tadi leading one. Okay, then kita cari the second row. Leading one dia. Kita jadikan leading one. Yang mana tak ada leading one, kita jadikan dia leading one. So, mana kita perlu jadikan leading one? 4 ni lah kan. So, 4 jadikan leading one. So, nak jadikan leading one, kita gunakan operation 1 over 4 row 2. Kita akan jadi ni lah. Leading one. Boleh tak? Ni.
Boleh tak sampai sini? Okay. Okay, dah sampai sini. Bawah leading one, kita perlu jadikan 0 kan kat sini. Yup. So, gunakan operation ni lah. Negative 5 row 2 plus row 3. Okay, ada tak soalan? Macam mana nak gunakan operation ni? Ni kita gunakan daripada yang kedua lah kan. Kalau gunakan yang satu nanti lagi dia effect. Awak punya 0 ni akan jadi, dia akan ada nilai. Jadi kita gunakan yang second row lah. Okay, so ni dapat 0, bawah ni 0. So 0, 0, 0 equal to something, ada nilai ni kat sini. Ada problem kat sini lah. Dia sepatutnya kena 0 equal to 0 kat sini. 0. So kalau pattern dia 0 equal to real number, kat sini kan, kalau pattern dia 0 equal to real number, ini real number, so dia adalah no solution. Kita tak boleh cari solution dia tu. X, Y, Z kan. So the no solution. Sampai sini je lah, awak tak boleh cari nilai X, Y, Z. Okay, ada soalan tak? Sepatutnya ni 0 lah kalau nak boleh cari solution kan. Sepatutnya 0. Baru boleh kita cari solution ni, sebab dia bukan 0. So kita tak boleh cari solution dia. Okay, ada soalan tak yang ni? No solution. Madam. Ya? So macam kalau kita dah tahu dia memang no solution, tak perlu convert jadi RREM form lah kan? Tak perlulah. Okay. Saya Madam. Okay. Nak convert kepada RREM form tu pun tengok pada soalan. Kalau soalan dia tak mention apa-apa kan. Dia suruh cari je, find a solution for this system of linear equation. Tak semestinya nak kena cari sampai RREM form kan. Cari sampai RREM form pun dah boleh. Okay, tak ada soalan lagi ni? No solution? Problem dekat sini lah ni tadi. Okay, contoh yang ni D. Okay, D ni contoh untuk many solution. Many solution. Okay, many solution ni kalau contohnya salah satu daripada variable tu tak ada leading one. Salah satu variable tu any real number lah kat sini kan. Contoh X. Ini tadi X, Y, Z lah contohnya kan. Ini contohnya X, Y, Z. X, Y, Z. Okay, so first. Okay, ni dah leading one untuk first row. Okay, second row. Second row pun dah ada leading one. Kat sini. So kat sini pun ni daripada ni in REM form lah. REM form. Nak terus cari solution pun boleh, ataupun kat sini reduce lagi kepada RREM form. Okay, reduce RREM form. Okay, kita jadikan atas leading one 0. So use operation R2 plus R1. Jadikan 0, R2 plus R1. So 0 lah kat sini. REM form. Okay, kenapa yang solution yang ni many solution? Okay, cuba baca daripada sini. Kita nak cari solution dia kan. Kita baca daripada first last row dia kan. Last row kan. So second row lah kita baca daripada sini kan.
Okay, kat sini awak tengok leading one hanya untuk X variable Z and variable X je. Kan, leading one dekat variable X and variable Z. So kat sini yang variable Y ni, dia tak ada leading one. So variable Y ni adalah any real number. Kita assume Y equal to R. Y is any real number. Bolehlah let Y equal to any variable. Let Y equal to A. Contohlah let Y equal to T kat sini. T. So T is any real number. Maksudnya kat sini T, Y tu boleh apa-apa nilai lah. Contoh 1, 2, 3 and so on. So sebab tu dia many solution madam. Sebab tu many solution. Maksudnya nilai X and Z tu depend kepada Y. Okay madam. X tak, tapi X dan Z tak depend kepada Y. Ni X dan Z dia sendiri kan. Tapi sebab Y ni dia boleh berubah-ubah, sebab tu many solution. Dia ada kadang-kadang Y and Z tu depend kepada Y. X and Z depend kepada Y ada juga. Contohnya lain. Yang ni Z equal to 0 kan, X equal to 1. Dia unit solution untuk X and Z, tapi Y dia ni many solution. Tapi so conclusion dia many solution lah juga. Okay madam. Boleh? Boleh. Terima kasih madam. Boleh. Okay, nanti tutorial tengoklah contoh yang lain untuk yang ni. Boleh buat soalan tutorial. Okay, so kita tengok ni 2.3, the homogeneous system of linear equation. Okay, homogeneous system of linear equation has the following form. Okay, where the constant, this constant right hand side equal to 0. So equal to 0, kat sini equal to 0, we call it homogeneous system. So in the augmented matrix equal to 0, the constant matrix equal to 0. Okay, if we find the value for x, x1, x2, x3 until xn, if all x1, x2, x3 until xn equal to 0, okay, this solution we call it trivial solution. Maksudnya kalau dapat semua nilai x tu sama dengan 0, dia adalah trivial solution. Okay, if x1, x2 until xn is not equal to 0, okay, so this solution is non-trivial solution. Non-trivial if x is not equal to 0. X equal to 0, trivial solution. Okay, contohnya ni. Solve the system and determine its types of solution. So, tukar kepada augmented matrix. 1, -2, -8, 3, 2, 0, -1, 1, 7. So, equal to 0. Okay, beza dia kat sini lah kan, equal to 0, so the homogeneous system. Okay, cara dia sama macam yang tadi, perlu jadikan leading one. Okay, ni dah leading one. So, perlu jadikan bawah leading one ni 0. Cara dia sama Okay, so jadikan, kita gunakan operation apa? Nak jadikan 0, 0 ni.
Okay, negative 3 row 2, row 1 plus row 2. Saya gunakan biasa gunakan tambah kat sini. Kita 3 row 1 plus row 2. Zero, 6.8, 24, 0. Okay, dan nak jadikan ni 0. So row 1 plus row 3. Buat sekali 0, row 1 plus row 3. Negative 1, negative 1, 0. Okay, then kita jadikan the second row leading 1. So multiple with 1/8 row 2. Okay, dan kita perlu jadikan bawah leading 1. Okay, ni leading 1, leading 1. Okay, bawah leading 1 ni kita perlu jadikan 0. Okay, so gunakan operation R2 plus R3. Okay, dan jadikan ni 1. 2, 3. Okay, so daripada sini ni in RM form lah. Anda boleh cari X1, X2, X3. Okay, ikut variable dia. X2, X3. So yang boleh carilah ni. Tengok daripada third row. So X3 equal to 0. Okay, X2, 1X2 plus 3X3. Itu 0. So X2 also equal to 0. Okay, the first row. First row kat sini. Okay, X1 minus 2X2 minus 8X3. So equal to 0. So X1 equal to, ini semua 0 lah. X2 0, X3 0. So 0, 0 lah. X1 also equal to 0. Okay, therefore, this solution is trivial solution. Okay, because X1, X1, S2, S3 is equal to 0. Kita follow yang ni tadi lah. Punya explanation kan. If X1, S2, Sn equal to 0, okay, we call it trivial solution. Okay, ada soalan tak? Okay, ni untuk homogeneous system. Ada soalan? Tak ada. Okay, last. Okay, contoh ni boleh, contoh non-trivial ni nak?
Tunjuk sikit Okay, non-trivial pun sama, awak perlu buat ni lah. Augmented matrix 1, 1, 5, 1. Four, two, 0. Jadikan ni 0, negative R1 plus R2. 1, 5, 0. So 0, 3, negative 3, 0. Okay, ni leading one. Okay, ni jadikan leading one. Bawah second row kena jadi, ni first row leading one, second row kena jadikan ni leading one lah. So 1/3 R2. Zero, 1. So dah sampai sini, ni adalah REM form lah. Kita dah ada leading one first row and leading one untuk second row. So X, Y, Z kan ni. So kat sini awak tengok leading one dekat value dekat variable X and leading one dekat variable Y. So dekat variable Z ni tak ada leading one kan. Sini tak ada leading one. Okay, that's why kat situ Z is any real number. Kita boleh let Z equal to T lah contohnya. T is any real number. So daripada sini kita solve lah solution dia kan. Second row. Okay, Y minus Z equal to 0. So Y equal to Z. Or Y equal to T. T is any real number. Okay, X untuk first row. X plus Y plus 5Z equal to 0. So X, okay, Y tadi dapat, kita guna T lah kan. Dah let Z equal to T. Ataupun, sekejap. Macam ni. We let Z equal to T. T is any real number. T and Z is any real number lah. So X plus Y equal to T. T plus 5T equal to 0. So X equal to negative 5T. So maksudnya kat sini T boleh, T equal to 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Madam, X sama dengan negative 6 kan? Negative 60. So kat sini T equal to T any real number kan. T equal to 1, 2, 3 until infinity. So that's why kat situ X, Y and Z not equal to 0. So therefore it is non-trivial solution. Non-trivial solution. Okay, boleh tak sampai sini? Homogeneous. Boleh. Boleh Okay, example 6 ni kalau dia tak beri salah satu coefficient lah kat sini kan, contohnya kan. Dia ada unknown coefficient. Ni cuba you all cari sendiri. Nanti kita akan discuss. Ataupun ni nanti boleh tanyalah untuk apa tu dalam tutorial kan.
tutorial ni boleh tanya. Ni buat untuk tutorial lah. Contohnya ni. Ni application system of linear equation. Apa yang awak dah belajar tadi, awak apply kan untuk cari nilai ni lah. Solve for A, value coefficient A and coefficient A and B. Okay, ada soalan? Tak ada. Kalau untuk solve ni pun awak boleh, ni solve boleh reduce sampai REM dia pun boleh REM form. Tak perlu RREM lah. Contohnya ni. Kena reduce sampai REM form untuk solvekan sistem ni. Okay, so ni last lah slide untuk lecture kita hari ni. Madam, Ya? boleh tak boleh explain yang Y tolak Z sama kosong tu? Cepat sikit boleh tak? Tak clear, macam jauh suara. Yang example 5 tu, yang soalan kat kedua tu, boleh tak Madam explain semula dari kenapa Y tolak Z sama kosong? Saya tak nampak. Cepat sikit boleh tak? Kenapa Z? Yang jalan kira yang dah sampai Y tolak Z sama dengan kosong tu. Let Z sama dengan T. Yang mana? Yang ni Boleh tak Madam explain kenapa Y tolak Z? Y tolak Z ni. Okay, yang ni. Yang ni daripada sini lah. Daripada second row kita nak cari. Tadi kita dah let Z equal to T kan. Z equal to T sebab kat sini Z tak ada leading one. So dia any real number lah. Kan Z ni leading one dekat X and Y. So Z any real number. Kat sini awak kena let dulu. Ini boleh kan? Kena let dulu kan? Sebab Z tak ada leading one. Okay, kenapa Y tolak Z sama kosong? Sebab kita baca daripada, kalau kita nak cari X, Y and Z ni, kita baca daripada last row kan? Last row, okay. Okay, 1 ni 1Y lah. 1Y minus 1Z. Sebab tu Y tolak Z sama dengan kosong. Second row. Kita baca daripada second row. Boleh tak? Boleh kita kalau nak tulis kena baca daripada row yang last. Y tolak Z sama dengan kosong. So Y sama dengan Z. Lepas tu yang ni, yang untuk yang ni first row. Ni pada first row ni. 1X plus Y, 1Y plus 5Z. 5Z sama dengan kosong. So tu dapat, nanti awak tukar lah Y sama dengan, tadi Y sama dengan Y sama dengan Z kan? Atau Y sama dengan T. T plus 5T. Dapat nanti 60. Ni non-trivial. Okay, lagi ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Homework boleh cuba buat yang ni. Tutorial saya akan Madam, ya? nak request, nak minta PDF yang Madam Conteng. share sekarang ni boleh? Oh, boleh. Nanti saya akan share. Okay, terima kasih Madam. Okay. Nanti saya akan share juga yang rekod. Itu saya dah share ke? Saya akan share lah yang rekodnya ni. Okay, tak ada soalan lagi. Kalau ada soalan boleh PM lah. Boleh WhatsApp saya bila-bila masa. Saya akan cuba reply lah. Kalau saya terlupa reply, awak WhatsApp lah balik kan.